Hello students, I am Dr. Sumaya Inamdar. For this semester, I will teach you the topics from astrophysics that are hydrodynamics and fluid. These two chapters are very important, and in these two chapters we learn about the perfect fluid, equation of continuity, then equation of the energy, and many more other. Okay, so today we start with the perfect fluid and its assumptions. सो परफेक्ट फ्लुइड काय आहे? द परफेक्ट फ्लुइड म्हणजे की ज्याला विस्कॉसिटी झिरो असते. त्याचे 3 अजम्पशन्स आहेत. पहिलं अजम्पशन आहे की त्याचा जो फ्लो असतो द फ्लो इज अ स्टेडी फ्लो. ओके, और इन अनदर वर्ड वी कॅन से दॅट इट इज अ लेमिनार फ्लो. The velocity of moving fluid at any fixed point does not changes with time. म्हणजेच त्याच्या मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन दोन्ही फिक्स असणारे ॲट एव्हरी पॉईंट in the fluid. The second assumption is the incompressible fluid. Perfect fluid is incompressible, means its a density has a uniform value. And third very important assumption is the fluid is a fluid has having a non-viscous flow. The viscosity of the fluid is a measure of the resistive the flow is to flow. एखादं फ्लुइड जर फ्लो होत असेल तर त्याच्यावरती अपोजिट डिरेक्शननी, त्याच्या फ्लोच्या अपोजिट डिरेक्शननी काही फोर्सेस त्याच्यावरती ॲक्ट करतात. ते फोर्सेस काय करतात? दॅट फोर्सेस अपोजेस टू फ्लो दॅट फ्लुइड and that force is called as the viscous force, and due to that the fluid has having a viscosity. For example, consider the honey and another water. If both are flowing on a floor, we can observe that honey has a slower speed of flowing than the water. It means what? Honey is said to be a more viscous than the water. If an object moving through a non-viscous fluid would experiences no viscous drag force, that is no resistive force due to the viscosity. Now here we start with the another very important topic, equation of continuity by using the conservation of mass. मी हे टॉपिक शिकवताना ब्लॅकबोर्ड आणि चॉक यूज करत नाही आहे, कारण या इक्वेशन्समध्ये खूप लेंदी इक्वेशन्स आहेत आणि तेवढे त्या ब्लॅकबोर्डवरती बसत नाही आहेत. म्हणजे जो ब्लॅकबोर्ड आहे माझ्याजवळ तो लहान आहे, क्लासरूमचा जो असतो त्याच्यापेक्षा लहान आहे, त्याच्यामुळं मी याच्यासाठी नोटबुक वापरते. मी तुम्हाला या लेक्चरच्या बरोबर याचं स्टडी मटेरियल पण देईन. त्यामुळं तुम्ही ज्यावेळी हा लेक्चर बघताय त्यावेळी तुमच्याबरोबर स्टडी मटेरियल पण असू दे, म्हणजे काही नोटेशन्स इथं तुम्हाला कळत नाहीत ते तुमच्या नोट्समध्ये तुम्हाला परफेक्टली कळतील. ओके, सो आता आपण काय बघणार आहे? द व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपिक विच इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्युटी. इक्वेशन ऑफ कंटिन्युटी using conservation of mass. Conservation of mass, principle of conservation of mass काय आहे? The mass neither be created nor be destroyed. This is the principle of conservation of mass. आता to prove the equation of continuity आपण एक फ्लुइड इलेमेंट कन्सिडर करणार आहे. आता हा फ्लुइड इलेमेंट आपण ड्रॉ करूया. द फ्लुइड इलेमेंट इज लाईक दिस. दिस इज द फ्लुइड इलेमेंट. ओके, या एलिमेंटची ही एज असेल ABC आणि D एज असेल, आणि ही दुसरी एज असेल EFGH. ओके, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पण दाखवूया आपण. इट इज X, दिस इज Y अँड दिस इज Z. दीज आर द 3 ॲक्सिस. ओके, आता याच्यातली ही एज असेल ती काय असेल? दिस इज द इलेमेंटल लेंथ DX. ही जी असेल इलेमेंटल लेंथ DY अँड दिस इज द इलेमेंटल लेंथ DZ. ओके, आता याच्यामध्ये आपण वेलॉसिटी कंपोनेंट कन्सिडर करणार आहे. एक्स डिरेक्शनला
डायरेक्शनला यू हा वेलॉसिटी कंपोनंट आहे. यू इज द इनलेट वेलॉसिटी कंपोनंट अलॉंग द एक्स डिरेक्शन. त्यानंतर v इज द इनलेट वेलॉसिटी कंपोनंट अलॉंग द y direction and w is the inlet velocity component in the z direction. ओके, आता बघूया. सपोज mass of fluid entering the phase A B C D per second. mass of the fluid entering per second काय असेल? मास ऑफ द फ्लुइड कुठून एंटर होणार आहे? ABCD या फेसमधून एंटर होणार आहे आणि बाहेर कुठून पडणार आहे? EFGH मध्ये. ओके, आता आपण काय बघतोय? मास ऑफ द फ्लुइड एंटरिंग द फेस ABCD. ओके, पर सेकंड. मास पर सेकंड इज इक्वल टू काय असेल? मास पर सेकंड. हे आपण कसं लिहू शकतो? आपल्याला माहिती आहे रो इज द डेन्सिटी विच इज इक्वल टू मास पर युनिट व्हॉल्यूम. म्हणजे आपण कसं लिहू शकतो? द मास इज इक्वल टू द रो डेन्सिटी इंटू द व्हॉल्यूम. आणि अगेन वन मोर थिंग वी नो दॅट व्हॉल्यूम म्हणजे काय असतं? इट इज एरिया इंटू द लेंथ. म्हणजे मास कसं लिहिता येतं बघा? द मास इज इक्वल टू density into the area into the length. We'll put here is equal to rho into A into L per second. This is mass per second is equal to rho into A into L per second. And this rho into A and this L upon S is what? This L upon S म्हणजे काय असे बघा? The length per unit time is what? It is nothing but the velocity. It is nothing but what? It is nothing but the velocity means into v. I'll again repeat you. आपल्याला काय लिहायचं आहे? मास ऑफ द फ्लुइड एंटरिंग द फेस ABCD पर सेकंड. मास पर सेकंड. मास म्हणजे काय? आपल्याला माहिती आहे रो इज व्हॉट? द रो इज नथिंग बट द मास पर युनिट व्हॉल्यूम. So we can write mass is equal to rho into volume. But again volume is what? Volume is nothing but the area multiplied by length. So mass is equal to the density multiplied by area multiplied by length. Okay, the rho A into L upon S. And this L upon S is nothing but what? The rate of change of the displacement with respect to time is nothing but the velocity. So आपण काय कसं लिहू शकतो? मास पर सेकंड इज इक्वल टू रो इंटू ए इंटू व्ही. आता दिस इज द रो इंटू velocity into the velocity in x direction into area of ABCD. एरिया ऑफ ABCD म्हणजे फ्लुइड कुठून एंटर होतो आहे? फ्लुइड इज एंटरिंग थ्रू दिस फेज ABCD so that the area rho is a density velocity along the x direction and the area of ABCD is equal to rho. आता आपण इथं कन्सिडर केलं आहे की यू इज द इनलेट वेलॉसिटी कंपोनंट अलॉंग एक्स डिरेक्शन, वाय इज द इनलेट वेलॉसिटी कंपोनंट अलॉंग द वाय डिरेक्शन अँड डब्ल्यू इज द इनलेट वेलॉसिटी कंपोनंट अलॉंग द झेड डिरेक्शन. ओके, सो वेलॉसिटी इन एक्स डिरेक्शन काय असेल? इट इज यू इंटू एरिया काय असेल या ब्लॉकचा? एरिया इज द एरिया ऑफ द ABCD is what? dy into dz. It is the dy into dz. Rho is the density, u is the inlet velocity component along the x direction and the area dy dz. It is the mass entering through the face ABCD
per second. Okay, we called it a equation number 1. ओके, आता आपण इक्वेशन नंबर, आता आपण काय बघणार आहे, हा इक्वेशन नंबर 1 झालं. द मास ऑफ द फ्लुइड एंटरिंग थ्रू द फेस ABCD. सिमिलरली वी सी द मास ऑफ फ्लुइड, mass of the fluid leaving, mass of the fluid leaving the phase, mass of the fluid leaving the phase EFGH, mass of the fluid entering through the surface ABCD and leaving through EFGH. Now we find the mass of a fluid leaving the phase EFGH per second. Okay, ते काय असेल, इज इक्वल टू किती असेल, द रो DU DY DZ प्लस डो बाय डो एक्स रो U DU DZ into dx. Okay, I'll explain the another term. The mass, इथून काय झालं, समजा 2 kg ऑफ मास हे ABCD या फेसमधून एंटर झालं. ओके, आपण काय बघतोय की ही टर्म कशी आली, ही फर्स्ट टर्म आपल्याला माहिती आहे की मास एंटरिंग थ्रू द सरफेस ABCD, म्हणजे मास एंटरिंग थ्रू द सरफेस ABCD समजा आपल्या किती आहे, 2 kg एवढा आहे. ओके, आणि EFGH या फेसमधून जे मास बाहेर पडते, मास लिव्हिंग द फेस EFGH किती आहे, 1 kg. म्हणजे काय झालं, या एलिमेंटल ब्लॉकमध्ये किती मास आहे, द मास थ्रू द फ्लुइड एलिमेंट किती झालं, 1 kg. ओके, म्हणजे चेंज इन मास ऑफ द फ्लुइड लिव्हिंग द फेस काय असणार आहे, द ॲक्च्युअल मास प्लस चेंज इन द मास. मग चेंज इन द मास आपण कसं काढणार, बाय टेकिंग द डेरिवेशन. ओके, 2 kg ऑफ मास जे आहे ते या फेसमधून एंटर झालं, लिव्ह किती झालं आहे, 1 kg ऑफ मास, बरोबर. आणि म्हणजे हा जो आपण फ्लुइड इलेमेंट कन्सिडर केला आहे त्याच्यात ॲक्युमुलेट होणारा मास किती आहे, 1 kg एवढा मास ॲक्युमुलेट झालं. म्हणजे आपण टोटल मास लिव्हिंग द फेस EFGH इज इक्वल टू द ॲक्च्युअल मास प्लस चेंज इन द मास. आता चेंज कसा काढणार आपण, बाय डेरिवेटिंग द ॲक्च्युअल मास, द ॲक्च्युअल मास प्लस द डेरिवेटिव्ह ऑफ दॅट ॲक्च्युअल मास इंटू द distance or the displacement of the fluid dx. The actual mass plus the mass changes into the displacement dx. See here, the mass of the fluid leaving the phase EFGH is equal to the mass which is actually entering through the surface ABCD rho U dy by dx plus चेंज इन द मास कसं काढणार, बाय डेरिवेटिंग द ॲक्च्युअल मास प्लस डो बाय डो एक्स रो यू DU, सॉरी दिस इज DY DZ into the dx. This is the change in the, this is the mass leaving the face EFGH, called equation number 2. Now we find out the rate of increase in mass along the x direction. What we find, the rate of increase in mass along x direction, rate of increase in mass along x direction. ते काय असेल, the rate of increase in mass along x direction is equal to mass of fluid leaving the phase EFGH per second minus, sorry, mass of the fluid entering, घ्यावं लागेल, mass of the fluid entering the phase ABCD minus mass of fluid leaving the phase
EFGH per second. आता इक्वेशन 1 काय सांगते आपल्याला? द इक्वेशन 1 इज द मास ऑफ द फ्लुइड एंटरिंग द फेज ABCD. ते काय आहे? इट इज द रो यू du dz and mass of the fluid leaving the phase EFGH is what? It is the rho u divide dz plus dou by dou x into rho u divide dz into dx. Okay, so simplify करूया. Rho u dy dz minus rho u dy dz minus dou by dou x rho u dy dz and dx. This do positive negative get cancel. ओके, आता काय राहील बघा इथं? द रेट of mass, the rate of mass, the rate of increase in mass, the rate of increase in mass is equal to minus dou by dou x rho u dx dy and dz. Okay, this is the rate of increase in mass while it is traveling from the phase F, while it is entering from the phase ABCD and leaving from the phase EFGH. ओके, हे आपण काय काढलं? रेट ऑफ इन्क्रीज इन मास अलॉंग द एक्स डायरेक्शन. दिस इज द रेट ऑफ इन्क्रीज इन मास अलॉंग द एक्स डायरेक्शन. सिमिलरली आपण काय लिहू शकतो सांगा? सिमिलरली rate of increase in mass along y direction. ते कसं लिहू शकतो? द y डायरेक्शन इज इक्वल टू व्हॉट? इज इक्वल टू मायनस डो बाय डो वाय रो is the density of the fluid into v. V is what? It is the inlet velocity component along the y direction into this dx dy and dz. Similarly, the rate of increase in mass, the rate of increase in mass along z direction, along the z direction is equal to what? Is equal to minus dou by dou z rho, it is the density of the fluid, w velocity, inlet velocity component along the z direction into dx dy and dz. Okay, so from this we say this is equation number 3, this is equation number 4, and this is equation number 5. So total rate of increase in mass, is equal to ते काय येते? टोटल रेट ऑफ इंक्रीज इन मास म्हणजे अलॉंग द एक्स डिरेक्शन, अलॉंग द वाय डिरेक्शन अँड अलॉंग द झेड डिरेक्शन. सो इट इज मायनस डो बाय डो एक्स रो यू प्लस डो बाय डो वाय रो वी प्लस डो बाय डो झेड रो w and the common dx dy and dz. It is the total rate of increase in mass called equation number 6. Okay, आता by the law of conservation of mass काय आहे? there is no accumulation of mass. principle of conservation of mass काय सांगतं की there is no accumulation of mass means that is the mass is neither created nor destroyed in any fluid element. So net increase of mass per unit time
in the fluid element is equal to rate of increase of fluid in the element. So आपण काय लिहू शकतो, mass of fluid in the element, mass of the fluid in the element is equal to काय असेल, it is the rho into the volume dx dy dz. आपल्याला माहिती आहे की डेन्सिटी इज इक्वल टू मास अपॉन व्हॉल्यूम. सो मास इज इक्वल टू डेन्सिटी इंटू द व्हॉल्यूम. व्हॉल्यूम काय आहे इलेमेंटचा, dx dy अँड dz. ओके, सो it's the rate of increase, its rate of increase with time. Its mass rate of increase of mass with time. हे काय असणार आहे, आपण कसं लिहू, रेट ऑफ इन्क्रीज ऑफ मास विथ टाइम म्हणजे काय असेल, डो बाय डो टी ऑफ रो dx dy dz. okay, rate of increase of mass with time is dou by dou t rho dx dy and dz, called equation number 7. Now we equate, it's the rate of increase with time is equal to dou by dou t rho dx dy dz is equal to dou by dou t rho dx dy and dz. Now we equate equation 6 and 7. we get equation, this is equation number 6 and this is equation number 7. आपण इक्वेट करूया. काय इक्वेशन नंबर 6, it is minus dou by dou x rho u plus dou by dou y rho v plus dou by dou z rho w dx dy dz is equal to dou by dou t of rho dx dy and dz. ओके, नाव आपण काय करूया, हे एका बाजूला घेऊया. इट इज मायनस डो बाय डो एक्स रो यू. ओके, सॉरी, आपण प्लस करून घेऊया, पलीकडच्या साईडला घेऊया सगळं. प्लस डो बाय डो वाय रो व्ही प्लस डो बाय डो झेड रो डब्ल्यू इंटू डी एक्स डी वाय डी झेड प्लस डो रो बाय डो टी डी एक्स डी वाय डी झेड इज इक्वल टू 0. ओके, आता हा डी एक्स डी वाय डी झेड अँड डी एक्स डी वाय डी झेड कॉमन आहे, ते आपण पलीकडच्या साईडला घेऊन गेलो तर काय होईल, इट बिकम 0. आणि इक्वेशन काय राहील बघा, डो बाय डो एक्स रो यू प्लस डो बाय डो वाय रो व्ही प्लस डो बाय डो झेड रो डब्ल्यू प्लस डो रो बाय डो टी इज इक्वल टू 0. ओके, आता आपण पहिल्यांदा 3 अजम्पशन्स बघितलेत याचे परफेक्ट फ्लोचे. त्यातलं पहिलं अजम्पशन काय आहे की फ्लो जो आहे, द फ्लो इज अ स्टेडी फ्लो. आणि स्टेडी फ्लोचा मिनिंग काय होतं की द वेलॉसिटी ऑफ द पार्टिकल और वेलॉसिटी ऑफ द फ्लो ॲट एनी पॉईंट इज इक्वल टू 0. ओके, म्हणजे त्याचा अर्थ काय होणार आहे बघा, डो रो बाय डो टी किंवा द फ्लुइड इज इनकॉम्प्रेसिबल. अजून एक प्रॉपर्टी बघितली आपण त्याची, द रो इज फॉर द स्टेडी फ्लो डो रो बाय डो टी काय असणार आहे, द डो रो बाय डो टी इज इक्वल टू 0 फॉर द स्टेडी फ्लो. त्यामुळं सो दॅट
हे इक्वेशन कसं होईल बघा. above equation becomes for the steady flow dou by dou x plus dou by dou y rho v plus dou by dou z rho w is equal to 0. Okay, dou by dou x rho u plus dou by dou y rho v plus dou by dou z rho w is equal to 0. Here dou rho by dou t 0 असेल because as per the assumption of a perfect fluid, the fluid is a steady flow, so that dou rho by dou t is equal to 0. So this equation becomes dou by dou x rho u plus dou by dou y rho y plus dou by dou z rho w is equal to 0. And if the fluid, second property, if the fluid is incompressible, then the rho is what? The rho is constant. अपन second property बघितली आहे. The fluid is incompressible, perfect fluid is incompressible. It means what? The density of the fluid throughout the flow is constant. So the rho is constant. So this above equation, त्याला आपण किती म्हणूया, इक्वेशन नंबर 8, and this above equation number 9. Equation number 9 becomes dou u by dou x plus dou v by dou y plus dou w by dou z is equal to 0. And this is the equation of continuity. This is the equation of the continuity in 3 dimension. It is the equation of the continuity in the 3 dimension for the conservation of the mass. ओके, याच्याबरोबर या व्हिडिओबरोबर मी तुम्हाला स्टडी मटेरियल पण प्रोव्हाइड करते. जर तुम्हाला हे इक्वेशन सॉल्व करताना किंवा लर्न करताना काही प्रॉब्लेम असेल तर यू कॅन आस्क मी बाय, तुम्ही मला कॉल करू शकता किंवा मेसेज करून विचारा. ओके, थँक्यू.